Chakshur Unmitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Screen is too dark. Screen is too dark. It goes off and on, off and on. Now it's okay, but see? Okay. Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Yadati Swapanatikam. Yeah. Because of this light. Yeah, because of this light. Can I switch off this light? Yeah. Is it okay now? Yeah, that's good. Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Yadati Swapanatikam. Madhyam Sigirum Smita Parakamalam Sigirum Vaishnavam Sha. Sirupam Savidratan Sahagana Raghunathan Tam Sajivam Sadhvaitam Savaduta Pajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Siddhara Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Shakamitam Sha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabalu Jagatkate Gopisha Gopi Santarada Pantam Satyakanshna Gurangi Radhe Vindavameshwari Vrishabhana Sudadevi Pranamami Hari Pre Vanshakatatruvi Sha Kripa Sudhye Cha Paditanam Pavane Vaishnavi Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shri Vasudeva Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So in my own case, I started reading Bhagavad Gita when I was a student at the university studying comparative religion. நான் சிறு வயசுல இருக்கும்போது நான் பல்கலைக்கழகம் படிக்கும்போது கம்பேரிட்டிவ் ரிலிஜன் அதாவது பிற மதங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து படிக்கக்கூடிய பாடத்தை படித்தேன். I was brought up as a Christian, but I started to question Christianity early when I was 12 years old. நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவனாக வளர்க்கப்பட்டேன். ஆனால் 12 வயதிலிருந்தே எனக்கு பல கேள்விகள் எனக்கு எழுந்தன. My brother died of cancer when he was 7 years old. என்னுடைய தம்பி அவருக்கு 7 வயசு இருக்கும்போது புற்றுநோயால் இறந்தார், கேன்சரால இறந்தார். So his head had to be opened a couple of times. அவருடைய தலை வந்து மண்டை பலமுறை அவங்க வந்து திறந்து ஆபரேஷன் பண்ணாங்க. They took a piece out of his brain and closed it, take another piece of his brain. This repeated itself a couple of times. அவங்க வந்து மண்டை ஓட்ட ஓபன் பண்ணி அதுல இருந்து 2-3 முறை வந்து ஒரு மூளையில இருந்து ஒரு சில கட்டி எடுத்தாங்க, திருப்பி மறுபடியும் மண்டை ஓட்ட ஓபன் பண்ணாங்க, திருப்பி பல சில கட்டிகள் எடுத்தாங்க. His suffering was unimaginable. அவருடைய துன்பமானது நம்மளுடைய கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு பயங்கரமான துன்பம். So when he finally died, I asked the priest to come. எப்போ வந்து அவர் இறுதி இறந்து போனாரோ அப்போ வந்து நான் வந்து அந்த பூஜாரி கூப்பிட்டுனாங்க அவரை. And he just had died, and I asked the priest, Father, why did my brother have to suffer that he has to suffer like this? So என்ன பண்ணிருக்காரு இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறதுக்கு? Where is God in all this? கடவுள் இங்க இந்த விஷயத்துல எங்க இருக்காரு? And he told me, he said, I don't know. அப்போ அந்த ஃபாதர் சொன்னாரு எனக்கு தெரியல. I said, but God must be judged. அப்போ கடவுளால இருக்கணும். So how is it that in the presence of God, my brother has to suffer like this? Somebody is poor, somebody has to eat, and another one goes hungry. So why is all this? Where's the justice behind this? Okay. கேக்குது பிரபு. They want us to slow down because
if you deliver the message slow, they can understand. So instead of the net connection, whatever. They can understand English? No, they don't understand English. So you speak a nice speaking Tamil. So it's little bit faster for them. So they want us to slow down. Okay. So do you have to repeat what I said? I will. Okay. So I can continue. I didn't understand the last time. Okay. So the priest said he had no answers. And in this way, I became an atheist, although I was only 12 years old. I came to conclusion there must be no God, everything is just happened by chance. Because how can God allow this? So this was actually good thinking. Because in the Bhagavad Gita indeed says, Namoham Sarvabhuteshu Name Dveshu Sinapriya. I'm not partial, I'm equal to all. So then later on, I must have been 16 or so, I read a book by one German poet. It was about the life of Buddha. The book was called Siddhartha. And it was very widely read among young people in Europe at that time. Very famous book. Because it explains in discussion between Siddhartha and some sadhu the whole essence of reincarnation. As much as Christians think that in my future life I will enjoy or suffer the results of this life. The Christians believe that, Muslims believe that, Jews believe that. So in the same way, according to our teaching, and also according to Buddhism, in this life we enjoy or suffer the results of previous life. So, Christian Muslim, Islam Muslim, எப்படி வந்து இந்த பிறகு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மூலமாக அடுத்த பிறகு நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கோ அல்லது நரகத்துக்கோ போய் சந்தோஷமா ஒரு துக்கமும் அமைக்க போகணும். அதே மாதிரி நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லிருக்கோம், வேற கலாச்சாரங்கள்ல புத்தர் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் துக்கமா இருக்கும், போனது என்பது நம்ம பண்ண செயல்களுடைய விளைவு. That was the best thing I had heard since a long time. அதுதான் வந்து நான் பல ஆண்டுகள் கழித்து கேட்ட ஒரு மேஜரான விஷயம். It made perfect sense to me. அது வந்து எனக்கு வந்து புரிந்துகொள்ளக்கூடியதா இருந்தது. That it is a reasonable explanation why some people suffer and some people enjoy, namely enjoy due to last life. So எதுக்காக வந்து ஒரு சிலர் கஷ்டப்படுறாங்க, எதுக்காக ஒரு சிலர் சந்தோஷப்படுறாங்க, அது வந்து பழைய பிறகு போன பிறகுமாங்க. It explains why fate is neither unjust nor accidental. So அது வந்து விதி அப்படி தல விதி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கண்மூடித்தனமானது கிடையாது, அதே நேரத்தில் வந்து விபரீதம் கிடையாது, அது வந்து ஏற்கனவே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று. As it also says even in the Bible that as you sow you shall reap. So பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்கள் விதை விதைத்தவன் விதை அறுப்பான், விதை விதைத்தவன் விதை அறுப்பான். If you put an apple seed in the ground, there will be an apple tree coming. If you put a banana seed into the ground, banana will come. If you put a cherry stone into the ground, a cherry tree will come. As you sow, you shall reap. So, நீங்க விதை விதைத்தால் விதை அறுப்பீர்கள் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஆப்பிள் விதை போட்டீங்கன்னா ஆப்பிள் மரம் கிடைக்கும், நெல் போட்டா நெல் கிடைக்கும், கோதுமை போட்டா கோதுமை கிடைக்கும். And so if you sow good seeds, you will get a good result in future. And if you sow the seeds of sinfulness in one life, you will suffer in the next. So fate, you know the word fate? Fate is not accidental and it is not unfair. It is very precise.
அது வந்து கண்மூடித்தனமானது கிடையாது, அது வந்து மிக 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 துல்லியமானது. I remember from childhood on, my father used to say that the mills, you know what a mill is? Mill, grinder. The mill of God grinds very slow, but very precisely. So, mill இல்லையா, அந்த அரை மெஷின், நம்ம ரைஸ் மில் போறோம், அந்த ரைஸ் மில் போனீங்கன்னா அந்த கடவுளுடைய ரைஸ் மில் வந்து மெதுவா அரைக்கும், ஆனா ரொம்ப மென்மையாக ரொம்ப நுண்ணியமாக அரைக்கும். I heard him repeating this sentence many, many times. And so I asked him, how does that work? And he told me a story. He said, when I was a little boy, I was playing with another boy in the break in school. So we ate some sandwiches that we brought from home. I ate mine and he ate his sandwich. But he didn't like his sandwich. So he was holding it like this in the air and kicked it with a foot over the fence of the school. And I came from a family that was quite pious, so I told him, I said, this you should not do. Because bread is given by God. So he didn't come from a religion. He didn't come from a religious family, and so he laughed. He didn't take care. So he kicked it on the fence. He kicked it outside, over the fence. Over the fence. And I told him, don't do that. Bread is given by God. And he laughed about it. He didn't take it serious. Now, 40 years later, they separate each other. You go to school together and you meet so many other friends in due course of time. You forget almost the friends from the very beginning in first class, second class, third class. So 40 years later they met again, my father and his old friend, in a German concentration camp. என்னுடைய அப்பாவும் அவருடைய நண்பரும் வந்து இந்த ஜெர்மனில கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல வந்து அவங்க வந்து அடைபட்டிருக்காங்க. அப்ப பாக்குறாங்க. And they suffered very greatly. அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அந்த because there was not enough food. அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கிடையாது. And they had to work every day in the quarry. You know what a quarry is? அவங்க வந்து தினசரி வந்து இந்த கல்குவாரியில வேலை பார்க்கணும். And so they only were living on potatoes and bread, soup made out of potatoes and bread. Hardly any fat was there. Hardly any ghee, any butter. So then one day his friend was dying. And when he was lying on his deathbed, about to die because of starvation, the doctor came. And the doctor looked at this man and he said, one slice of bread would have saved this man. And the man, his
went up in bed and grabbed the hand of my father and said, William, that was the name of my father, do you remember that? Do you remember? My father said, yes, I remember. They were both crying. அப்போ அந்த அந்த ஃபாதர் இவங்க அப்பா பித்ருவோட அப்பா சொன்னாரா, உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த காலத்துல வந்து நீ வந்து ரொட்டியை எட்டி உதச்சே, அப்ப 2 பேரும் அழறாங்க, நான் அப்ப வந்து எட்டி உதச்சின ரொட்டி வேண்டாம்னு சொல்லி இப்ப அழறமே. And then this man fell back on his pillow and died. The man died. So அதுக்கப்புறம் அந்த அப்பாவோட நண்பர் இறந்துட்டார். Margya. Katam Margya. Margya. இறந்து விட்டார். And my father said to me, the mills of God grind very slow but very precise, because that bread that he rejected when he was a little boy by kicking it over the fence, it was a bread that he needed in the end of his life. அப்ப எங்க அப்பா சொன்னாரு, கடவுளுடைய மெஷின் வந்து அரைக்கும், மெதுவா அரைக்கும், ஆனா வந்து ரொம்ப துல்லியமா அரைக்கும். ஏன்னா எந்த ரொட்டி துண்டு அவன் எட்டி உதச்சானோ அதே ரொட்டி துண்டு இல்லாம அவன் கடைசியில வந்து செத்து போனான். So it is not that there is no knowledge in Western world, but it is not complete knowledge. மேற்கத்திய நாடுகள்ல அறிவு இல்லாம இல்ல, அங்க வந்து முழுமையான அறிவு இல்ல. They can understand somebody does something bad in this life, and at the end of the life he will suffer for that, or in next life. So அவங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஜென்மத்துல நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணா அடுத்த ஜென்மத்துல கஷ்டப்படுவோங்கிறது தெரியும். But they cannot understand that even in this next life, or the present life, is due to the suffering in the previous life. So நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய கஷ்டமும், I'm in the middle of a Zoom conference. Okay. Call me in 1 hour. Okay, understand. போன ஜென்மத்தில் நம்ம பண்ண விஷயங்களுக்கு தான் இப்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. Okay, 1 second. I have to fix this. Okay. What happens now? Yeah, we can hear you. Yes, we can hear you. Hare Krishna. Yeah. Yes, folks. So this is a classical demonstration that as you sow, you reap, the law of karma. Not only in this life, over a series of life. And we cannot understand it. We cannot. Why is that? Because we believe only what we see, many people. We believe only in this life. So how can somebody suffer so much even as a child? In the West, people cannot understand. Maybe in India, people can understand that it is karma, but not in Western countries. இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா சிறு குழந்தையா இருக்கும்போது கூட அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. கஷ்டப்படும் போது அவங்க நம்ம பாக்குறதுலாம் இந்த வாழ்க்கை மட்டும் தான் பாக்குறோம், இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை மட்டும் தான் பாக்குறோம். I didn't complete it. That is because in Western countries people believe in the myth of innocence. Myth, it's a myth. It's a myth. You understand the myth? What myth? Myth. So Western world, in mundane, ordinary religion, whether it's Jewish or Christian or Muslim, people believe in the myth of innocence. So அவங்க வந்து அறியாமல் இருக்கிறார்கள். அது கிறிஸ்டியனா இருந்தாலும் சரி, முஸ்லிமா இருந்தாலும் சரி, அல்லது யூதமா இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். We know it is just a myth because no one is innocent, not even a child. So யாருமே வந்து இங்க வந்து அறியாம கிடையாது, குழந்தை கூட அறியாமல கிடையாது. And we could easily understand it if we would be able to cross the threshold between one's previous life and this life. If we would be able to go across his birth and then his death in the previous life, and then you see his previous life, could clearly understand why in this life he is suffering or enjoying. So நீங்க வந்து அவருடைய பிறப்பு அப்படிங்கறத தாண்டி அவர் போன ஜென்மத்துல எந்த இறந்தார், போன ஜென்மத்துல என்ன செஞ்சாருங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அவர் ஏன் இப்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியும். So in Bhagavad Gita all this is explained. பகவத்கீதையில இதெல்லாம் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. As Denusmin Yatadehe Kumaram Yoganamdra, as the soul in this life
goes from boyhood to youth to old age. In the same way, it goes into another body at death. So, பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார், இந்த உடம்புல எப்படி ஆத்மா வந்து ஒரு சிறு குழந்தை உடம்புல இருந்து இளமைக்கும் இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் செல்கிறதோ, that for the soul there's neither birth nor death. Having once been, he always will be. So, ஆத்மாவுக்கு பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. ஆத்மா தோன்றுவதும் இல்லை, மறைவதும் இல்லை. ஆத்மா எப்பொழுதுமே இருக்கிறார். Atma doesn't die when the body dies. இந்த உடல் அழியும் போது ஆத்மா அழிவதில்லை. But if you believe in one life, you cannot understand the wisdom of Bhagavad Gita. நீங்க ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு பிறவி மட்டும் நினைச்சீங்கன்னா, உங்களை பகவத்கீதையோட அறிவை வந்து உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. And so you cannot understand the suffering of the world. Ask any Christian, any Muslim, any Jew, why do the innocent suffer? And he will not be able to explain. நீங்க ஒரு முஸ்லிமையோ யூத மதத்தவரையோ யார வேணா கேளுங்க, அவங்க வந்து ஏன் வந்து அறியாமல் இருக்கக்கூடிய சிறு குழந்தைகளோ அறியாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏன் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, இதுக்கு அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. So if you ask him, he said, answer my question. Why do the innocent suffer? Answer my question. அப்ப நீங்க இப்ப அவங்களுக்கு வந்து எதுக்காக வந்து அறியாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, இந்த Then you tell them, I have the answer. Here's the answer because of previous life. So நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு பயண்ட பதில் இருக்கு, இந்த பதில்னா அவன் வந்து இப்ப ஏன் கஷ்டப்படுறான், அதுக்கு அவனுடைய முந்தைய பிறவிதான் காரணம். They will say, I don't believe that. அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் அதை நம்ப மாட்டேன். There is no previous life. அப்படி ஒரு முந்தைய பிறவி ஒன்று கிடையாது. So how can you stick to an opinion if you cannot explain in a reasonable way why the innocent suffer? So நீங்க அந்த ஒரு வழியை ஒத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த வழியில வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏன் துன்பப்படுறாங்கன்னு சொல்ல முடியல உங்களால, அப்ப ஏன் நீங்க வந்து ஒத்துக்கிறீங்க அந்த விஷயத்தை? So if you cannot explain, then you have to hear from somebody else who can explain. We give them a very logical explanation that even a child can understand. So நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு விஷயத்தை பின்பற்றிருக்கீங்க, அந்த விஷயத்தை வந்து அதுல உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியவில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல இன்னொருத்தர் வந்து உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும்போது அந்த விஷயத்தை நீங்க ஏத்துட்டு தான் ஆகணும். They will not accept our answer, although they do not have an answer. அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட பதில் கிடையாது, ஆனா இருந்தாலும் நம்மளுடைய பதிலை வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க. This is called foolishness. இதுதான் முட்டாள்தனம். If you don't know where the road goes, you have to ask somebody. So இந்த ரோடு எங்க போகுதுன்னு, இந்த சாலை எங்க போகுதுன்னு தெரியலன்னா யார்ட்டையாவது கேட்கணும், இந்த ரோடு எங்க போகுதுன்னு. You drive on a road and all of a sudden the road forks. One goes to the left side, one goes to the right side, and you don't know which way to go. So நீங்க ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, அந்த ரோடு வந்து ஒரு முட்டிட்டு ஒரு பக்கம் வலது பக்கம் போகுது, இன்னொரு பக்கம் இடது பக்கம் போகுது. நீங்க வந்து இந்த ரோடு எங்க போகுது அந்த ரோடு எங்க போகுதுன்னு கேட்டா தான் தெரியும். There's a man standing there, and you ask the man which side do you have to go, to the right or to the left. அப்ப ஒரு நபர் நிக்கிறார், அவர்கிட்ட கேட்கணும், நான் வந்து எந்த பக்கம் வலது பக்கம் போகணுமா இடது பக்கம் போகணுமா, நான் போய் சேர வேண்டிய ஊருக்குன்னு கேட்கணும். He tells you have to go to the right. அப்ப அவர் சொல்ல, நீ வந்து வலது பக்கம் போங்க. And you used to tell him, I don't believe it. நீங்க சொல்றீங்க, நான் இதை நம்ப மாட்டேன். Or you say, I go to the left. நான் சொல்றேன், நான் வந்து இடது பக்கம் தான் போவேன். Although you don't know whether it's right. You see, this is a foolishness, stubbornness. Like people are so stubborn and stiff-necked that is precisely the reason why they're born in ignorant cultures, in ignorant religions, because they're stubborn. They're not willing to hear. They're foolish. இதுதான் முட்டாள்தனம். ஏன்னா இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவங்க வந்து இந்த ஒரு கலாச்சாரத்துல அவங்க வந்து பிறக்கிறார்கள். அந்த கலாச்சாரத்துல வந்து அவர்களுக்கு வந்து முட்டாள்தனமான விஷயங்களை நம்பிக்கிட்டு முட்டாள்தனமா பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க. If you're born into a religion or into a culture where there are no answers, that means that you are stubborn, that you're foolish in previous life. நீங்க ஒரு கலாச்சாரத்திலோ ஒரு மதத்திலோ பிறந்திருக்கிறீர்கள், அங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையான விடைகள் பதில் கிடைக்கலன்னா அப்ப நீங்க வந்து பிடிவாதம் பிடித்தவர்கள், முட்டாள்தனமானவர்கள். And this is what Krishna says, Naham Prakasha Savasya, I'm always covered, Yoga Maya Samavita, by my yoga, Mudo Yam Nabijanati, the fools cannot understand me. Very clearly.
இதுதான் கிருஷ்ணன் வந்து பகவத்கீதையில ரொம்ப தெளிவாக சொல்றார். நான் எல்லாருடைய கண்களுக்கும் தென்படுவதில்லை, நான் யோக மாயத்திரையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறேன், முட்டாள்கள் மூடர்கள் என்னை அறிவதில்லை. So unless we are coming to knowledge, we are foolish. நாம ஞானத்துக்கு அறிவுக்கு வரலன்னா நம்ம முட்டாள்கள். That is the thing. You see, then now you can understand why it is impossible to preach, very difficult to preach Krishna consciousness to people of other faith, because basically speaking, they cannot accept logic, reason, argument. They have their own idea. And the idea is there's only one life. Whether you're an atheist or whether you're a mundane religionist, they all share one opinion. There's only one life. இதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தியை பகவத்கீதை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவங்க ஒத்துக்கிறது இல்ல. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பிடிவாதத்தனமான கொள்கையில் இருக்காங்க. இந்த ஒரு பிறவி மட்டும்தான், இந்த பிறவிக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் கிடையாது. அதனால அவங்களால இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. I was raised in Western culture. நான் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் வளர்க்கப்பட்டேன். And I always found that people in the West are not very knowledgeable when it comes to spiritual life. எனக்கு எப்பவுமே வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சது என்னன்னா, மேற்கத்திய நாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து ஆன்மீக விஷயத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து அறிவு பற்றாக்குறை தான் இருக்கு. That as much as I will suffer and enjoy the results of this life and my previous life, so in the same way I enjoy and suffer the results, good or bad, of a previous life. That's common sense. இது வந்து பொது அறிவு, சாதாரணமா வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் இப்போ இந்த பிறவில செய்யக்கூடிய விஷயங்களை நான் வந்து அடுத்த பிறவில அனுபவிப்பேன் அப்படின்னா, சுகமோ துக்கமோ, அப்போ போன பிறவில நான் செஞ்ச விஷயங்கள் தான் எனக்கு வந்து இப்போ சுகத்தை துக்கத்தை கொடுக்கணும். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். Every rickshaw-wala in India understands this. Every bandi understands it. இந்த இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரிக்ஷாவாலும் ஒவ்வொரு ரிக்ஷா ஓட்டுறவனும் எல்லாருமே இந்த விஷயம் தெரியும். Even a simple man can understand in Indian culture that I suffered and enjoyed the result of the past. ஒரு சாதாரண மனிதர் வந்து தெரியும், என்னுடைய பூர்வ ஜென்மத்தினாலதான் கர்மாவனாலதான் இப்ப கஷ்டப்படுறேன் அல்லது சந்தோஷமா இருக்கேன். I read to the Prabhu that there was a tsunami in Japan. So ஜப்பான்ல ஒரு சுனாமி வந்தது. And the Pope of Rome had a teleconference. People could call up and he would answer questions. So ரோம்ல இருக்கக்கூடிய போப்பாண்டவர்ட்ட வந்து எல்லாரும் வந்து கேள்விகள் கேட்டாங்க போன்ல, டெலிகான்ஃபரன்ஸ்ல. And one little girl from Japan, she was only 7 years old. She asked a good question. He said, "Father, most of my friends are dead. Why does God allow this?" அப்ப அங்க ஜப்பான் நாட்டுல இருந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு, 7 வயசு அந்த பொண்ணு கேட்டாங்க, ஃபாதர், எதுக்காக வந்து இந்த சுனாமி வந்தது, எதுக்காக என்னுடைய தோழிகள்லாம் இறந்து போனாங்க? And he said, "I thought the same thing, but I don't know the answer." அப்போ நானும் இதே தான் யோசிச்சேன், ஆனா எனக்கு வந்து பதில் தெரியாது. Now this man is materially very learned. He has 2 PhDs, one in philosophy and one in theology. It's a big brain according to Western standard. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மன தத்துவத்திலையும் ஆன்மீக இதுலயும் மத கொள்கையிலையும் தியாலஜிலையும் 2 முறை வந்து PhD வாங்கினவர், டாக்டர் பட்டம் வாங்கினவர். ஆனால் அவர் முனைவர் பட்டம் வாங்கினவர். ஆனா வந்து பௌதிகமான அறிவு நிறைய இருக்கு அவருக்கு. But he doesn't have common sense, because Prabhupada said in Western world common sense is not common. So அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து ஒரு இங்கித ஞானமே இல்லை. ஏன்னா இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து மேற்கத்திய நாட்டுல வந்து பொதுவா யாருக்குமே கிடையாது. It is not hard to understand this, that every action has a reaction. இது ரொம்ப எளிதான விஷயம். இது புரிந்து கொள்வது கடினம் கிடையாது. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அதற்கு நேர் எதிரான இன்னும் செயல் உண்டு. Whatever you do will follow you for years. நீங்க என்னெல்லாம் பண்றீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு பல வருடங்களா உங்க பின்னால வரும். It's just a matter of time till you get the reactions. So பலன் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும், ஆனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். And so when I was reading Bhagavad Gita, I understood this. This was now when I'm 18 years old, 19 years, I got an understanding simply because studying Buddhist philosophy. Because Buddhist philosophy, Buddhists also believe that the past life is
acting into, reaching into our present life. Present life will reach into our future life. 18 வயசு 19 வயசு இருக்கும்போது நான் புத்த மதத்தினுடைய புத்தகங்களை படிச்சேன். அப்பதான் எனக்கு வந்து இந்த கர்மா பத்தின விஷயங்கள் தெளிவாச்சு. எப்படி நம்ம இந்த பிறவியில செய்யக்கூடிய செயல்கள் நம்ம அடுத்த பிறவிக்கு வந்து இந்த சுகத்தையோ துக்கத்தையோ கொடுக்குதோ, அதே போல் போன பிறவியில நம்மளுடைய செயல்கள் இந்த பிறவியில சுகத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுக்கும். இதை மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Now, although they believe in reincarnation, the Buddhists, they still don't have a clear concept of soul. So, அவங்க வந்து கர்மா பத்தி சொன்னாலும் அவர்களுக்கு ஆத்மா பத்தின தெளிவான விளக்கம் புத்த மதத்துல கிடையாது. They think the mind is traveling from one body to another. அவங்க நினைக்கிறாங்க மனசுதான் ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகுது அப்படின்னு. Which is true, but it's not just the mind, it's the soul who travels in the subtle body from one body to another. அது உண்மைதான். ஆனா மனசு மட்டும் கிடையாது. ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு அந்த ஆத்மா வந்து மனதின் மூலமாக இந்த உடல்ல இருந்து அந்த உடலுக்கு போகுது. The gross body made out of 5 elements, earth, water, fire, air, ether, it's called stula sharira. So இந்த ஸ்தூல உடல், ஸ்தூல சரீரம் 5 பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இது ஸ்தூல சரீரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Then there's the subtle body, linga sharira. சூக்ஷ்ம சரீரம், அது வந்து லிங்க சரீரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Linga sharira consists of mind, intelligence and false ego. அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் மனம், புத்தி, அகங்காரத்தால் ஆனது. And it is a linga sharira who travels from one body to another. This is soul inside. The soul sits in the linga sharira like somebody sits in an airplane and flies into another bird. இந்த லிங்க சரீரம் தான் வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரத்தால் ஆனது. அதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு. இந்த லிங்க சரீரமான மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த ஆத்மாவை எடுத்துக்கொண்டு இன்னொரு உடலுக்கு செல்கிறது. எப்படி ஒரு விமானம் ஒரு பயணியை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதோ, அதே போல இந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் அந்த ஆத்மாவை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு உடலில் இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகிறது. So when you study Bhagavad Gita or Vedic scriptures, there's a very clear concept of soul given. What is Atma? Very clearly defined. Atma is eternal. Atma goes from one body to another. நீங்க வேத கலாச்சாரத்துக்குரிய புஸ்தகங்கள், வேதங்கள், வேத நூல்கள், பகவத்கீதை இதை படிச்சீங்கன்னா ஆத்மா பற்றின மிக தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மிக துல்லியமான தெளிவான விளக்கங்கள் ஆத்மா பத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆத்மா எப்படி ஒரு உடலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகுங்கிறத பத்தி விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And we are this Atma. நாம அந்த ஆத்மா. What is it? Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi, I am Brahman. Aham Brahmasmi, நான் ஆத்மா. It's right in the beginning of Vedanta Sutra. So வேதாந்த சூத்திரம் ஆரம்பத்திலே இருக்கு. அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் ஆத்மா. First question in Vedanta Sutra is Aham Brahmasmi. No, not Aham Brahmasmi. Atato Brahma Jignasa. Atato Brahma Jignasa. What is it? Atato Brahma Jignasa. Atato Brahma Jignasa. That's the first shloka. So வேதாந்த சூத்திரத்தில் முதல் ஸ்லோகமே அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. And the answer is Aham Brahmasmi. I am an eternal soul. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து நான் ஒரு ஆத்மா, அகம் பிரம்மாஸ்மி. That's the first thing we learn when we read Vedanta Sutra, when we understand Vedanta philosophy. First thing, who am I? அந்த முதல் விஷயம் நம்ம நான் யாரு அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். வேதாந்த பிலாசபி, வேதாந்த தத்துவம் படிக்கும் போது நான் யார்? I'm not German, I'm not American, I'm not a Hindu, I'm not a Muslim, I'm not a Christian. நான் ஜெர்மனோ, ஹிந்தியனோ, ஹிந்துவோ, கிறிஸ்டியனோ, முஸ்லிமோ கிடையாது. And I'm not black or white. நான் கருப்போ வெள்ளையோ கிடையாது. These are just material concepts. இதெல்லாம் பௌதிகமான அடையாளங்கள். What are they called? Upadi. They're called upadi. They're upadis that have nothing to do with our actual existence. இந்த உபாதி அப்படிங்கிறது வந்து அடையாளம், தவறான அடையாளம். நம்மளுடைய உண்மையான இருப்புக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. In one life I may be the king, in the next life I may be a mouse. நான் ஒரு பிறவில பெரிய ராஜாவா இருப்பேன், அடுத்த பிறவில ஒரு எலியா இருக்கலாம். In one life I may be a big professor for philosophy, in next life I will be fool number 1.
ஒரு பிரிவில் நான் வந்து பெரிய தத்துவ நிபுணராக பெரிய பேராசிரியர் இருக்கலாம், அடுத்த பிரிவில் நான் வந்து ஒன்னா நம்பர் முட்டாளா இருக்கலாம். It is very logical, it is very reasonable, it's all due to karma. இது வந்து ரொம்ப எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். இது தத்துவ ரீதியானது, தர்க்க ரீதியான புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. ஏன்னா இதெல்லாம் கர்மாவனால நடக்கக்கூடியது. Who says that? யார் சொல்றாரு? Krishna says it. கிருஷ்ணர் சொல்றார். Karma nadeva nechena. According to his karma, under my supervision, a living entity is born in a particular womb. As in Srimad Bhagavatam, very clearly understand. Karma nadeva nechena. கர்மனா தெய்வ நேத்திரேன ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் இந்த ஆத்மாவிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் கொடுக்கப்படுது. So everything is explained in Vedic. எல்லாமே பகவத்கீதையில மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. But even the most so-called intelligent men in Western countries cannot understand such a simple thing that every child can understand. மேற்கத்தினால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய புத்திசாலிகள் கூட மிக எளிமையாக குழந்தைகள் கூட புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த விஷயத்தை வந்து அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. How is it possible? எப்படி ஏன் இப்படி இருக்கு? On one side they're able to build aircraft flying in the sky, they're able to construct beautiful cars, they do so many incredible things, but they cannot understand this simple thing. Why is that? Answer this question. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய விமானங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, மிக அற்புதமான கார்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ரொம்ப மூலகாரங்களா இருக்காங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்களால இந்த எளிமையான விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியல. ஏன் அப்படி இருக்கு? ஏன்னா பதில் என்ன? பிரகிருதி மோகனின் சிதா. ஏன்னா அவர்கள் மாயையின் பிடியில் இருக்கிறார்கள். As Krishna says in Bhagavad Gita, the fooled for ignorance and bondage. அவங்க வந்து முட்டாள்கள், அவர்கள் அறியாமையிலும் அவர்கள் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறார்கள். Very clearly Krishna says it. Simply bewildered and befooled by ignorance and bondage, by Maya. அவர்கள் அறியாமையில் மாயையின் காரணத்தால் அவர்கள் முட்டாள்தனமாக இருக்கிறார்கள். Maya is like a drug. மாயை வந்து ஒரு போதை வஸ்து மாதிரி. Somebody takes a drug, he cannot understand anything anymore. ஒரு முறை ஒருத்தன் போதை வஸ்து எடுத்துட்டான்னா அவனால எதுவுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. You know, if he drunk, he creeps on the floor like an animal. அவன் வந்து நல்ல குடி போதையில இருந்தானா ஒரு மிருகம் மாதிரி ரோட்ல படுத்துங்குவான். And in the same way, people in material life, they have no deep understanding of their existence. அதே மாதிரி பௌதிகமான வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் ஆன்மீகமான இருப்பை பத்தி அவர்களுக்கு வந்து ஆழ்ந்த புரிந்துணர்வு இல்லை. So even when I was reading Bhagavad Gita in college, I read also privately, there was another version of Bhagavad Gita. Still I couldn't grasp fully what was going on. So நான் வந்து காலேஜில் பகவத்கீதை படிச்சிருக்கிறேன், கல்லூரியில வெளியும் தனியா பிரைவேட்டா பகவத்கீதை படிச்சிருக்கிறேன். இருந்தாலும் என்னால முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. Only when I started reading Prabhupada's books, the first book was Ishopanishad. When I read Ishopanishad in one night, I couldn't stop. It was so wonderful. My eyes opened. So எப்போ வந்து சில பிரபுபாதுடைய புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சனோ அப்பதான் எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுது. நான் ஒரே ஒரு இரவுல ஜெர்மனிலிருந்து பாரிஸ்க்கு போகும்போது அந்த ட்ரெயின்ல ஒரே ஒரு ராத்திரியில நான் வந்து ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் வேதம் வழங்கும் அறிவு அப்படிங்கிற புத்தகத்தை படித்தேன். அந்த முழு இரவு என்னால தூங்க முடியல. அந்த புத்தகத்தை படித்தேன். அந்த புத்தகம் பிடிச்சோன்னா என்னுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. That's why we pray. Oma Gyanti Midandasya Gananjana Shlaka Chakru Umritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. I bow down to my Guru who has opened my eyes which were covered by the darkness of ignorance. அதனால நம்ம சொல்றோம், ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய, நான் அறியாமை என்னும் இருளில் பிறந்திருந்தேன். என்னுடைய ஆன்மீக குருவானவர் எனக்கு ஞான கண்களை பரிசாக அளித்தார். ஸோ எனக்கு இந்த ஆன்மீக ஒளி ஞானத்தை கொடுத்த எனது குருவிற்கு என்னுடைய வந்தனங்கள். And so now even if you look into the Bible, Jesus says, they have eyes and they do not see, they have ears and they do not hear. Exactly, that's what it is. That people have eyes, but they cannot see. They have ears and they cannot hear.
That's why Krishna tells Arjuna, if you want to see my universal form, I have to give you divine eyes so that you can see. இதேதான் பைபிள்லயும் இயேசுநாதர் சொல்றார், அவர்களுக்கு கண்கள் இருக்கின்றன ஆனா அவர்கள் பார்க்க முடிவதில்லை, அவர்களுக்கு காதுகள் இருக்கின்றன ஆனா அவர்கள் கேட்பதில்லை. இதேதான் பகவதிலையும் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், அர்ஜுனா, என்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை நீ பார்க்க வேண்டும் என்றால் உனக்கு நான் திவ்யமான பார்வையை கொடுக்க வேண்டும். Because that's what it is, that people, simply because they're bewildered, they cannot understand what spiritual life actually means. So அவர்கள் குழப்பத்தில் இருப்பதனால அவர்கள் ஆன்மீகம் பற்றின விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. We had in the Roman Catholic Church, we had 3 popes recently. So Roman Catholic சர்ச்சில் வந்து 3 போப்கள் இருந்தார்கள். The first one was Polish Pope. He was from Poland. முதல் போப் வந்து போலந்து நாட்டை சார்ந்தவர், போலிஷ். And they asked him, do animals have soul? அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டாங்க, மிருகங்களுக்கு ஆத்மா இருக்கிறதா? And he said no. அப்ப அவர் சொன்னார், இல்ல. So they asked him, what is happening to them when they die? அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அவர்கள் மரணிக்கும் போது என்ன நடக்குது? He said they're finished. Nothing happens to them. Once they die, they're finished. So அவங்க மரணம் அடைஞ்சதுன்னா ஒண்ணும் கிடையாது, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு, வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு. This is answer number 1. இதுதான் முதல் கேள்வி, முதல் பதில். The next pope came. He was a German pope. இரண்டாவது ஜெர்மன் நாட்டுல வந்து போப்பானவர் வந்தார். And he was asked the same questions. Do animals have soul? அதே கேள்வியை திருப்பி கேட்டாங்க, மிருகங்களுக்கு ஆத்மா இருக்கிறதா? And he said, yes, they have an immaterial but non-spiritual soul. What the heck does that mean? அப்ப அவர் வந்து சொன்னாரு, இருக்கு, ஆத்மா இருக்கு, அது வந்து பௌதிகமானதல்ல ஆனா ஆன்மீகமானதல்ல. அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் அது? So what does that mean? I mean, they have an immaterial but non-spiritual soul. This doesn't make sense. If it's immaterial, that's spiritual. And if it's spiritual, it's not material. So அப்ப வந்து பௌதிகமானதல்லன்னா அது ஆன்மீகமானது. அப்ப ஆன்மீகமானதுன்னா அது கண்டிப்பா பௌதிகமானதல்ல. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பௌதிகமானதல்ல ஆன்மீகமானது அல்லன்னு சொல்றாரு. இது வந்து ஒத்துக்கொள்ள முடியாத விஷயம். So then the next pope came, the pope which is the current pope. And he was asked, do animals have soul? இப்ப இருக்கக்கூடிய போப் வந்தார். அப்ப அவர்கிட்ட கேட்டாங்க, மிருகங்களுக்கு வந்து ஆத்மா இருக்கா? He said, yes, every animal has a soul. அப்ப சொன்ன, ஆமா, ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் ஆத்மா இருக்கு. And then the question was asked, the next question, where do they go when they die? அப்ப அடுத்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது, அவர்கள் இறந்த பிறகு எங்க போவாங்க அவங்க? And then he said, they all go to heaven. அவங்க எல்லாரும் வந்து ஹெவனுக்கு போவாங்க, சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. That means every rat goes to heaven, every rattlesnake goes to heaven, every camel goes to heaven, every donkey goes to heaven, every mosquito. I don't want to live in a place where there are mosquitoes. But they all go to heaven according to that philosophy. அப்போ அவங்க எல்லா மிருகங்களும் இறந்த பிறகு சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னா, அப்போ வந்து ஒவ்வொரு எலியும் போது, ஒவ்வொரு பாம்பு, விஷப்பாம்பு போது, ஒவ்வொரு கொசுவும் போது, ஒவ்வொரு கழுதையும் போது, நான் வந்து கொசு இருக்கிற இடத்துக்கு நான் போகணும்னு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. So you can understand there's a lot of confusion. So இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருக்குங்க. There's no precise or defined concept of soul, where the soul comes from, where the soul goes to, what makes the soul suffer, what makes the soul enjoy. All these things are not at all clear. They may be clear to you and me, but not in Western countries. In Western ஆத்மா பத்தின தெளிவான விளக்கங்கள் இல்லை. ஆத்மா எங்க இருந்து வந்தது, ஆத்மா எங்க போகுது, மரணத்துக்கு பிறகு என்ன ஆகும், எதற்காக இந்த ஆத்மா இந்த உலகில கஷ்டப்படுது, ஆத்மா எதை தேடிட்டு இருக்கு, இந்த விஷயங்களுக்கு வந்து தெளிவான விளக்கங்கள் இங்க வந்து மேற்கத்திய நாடுகாரர்கள்ட்ட கிடையாது. உங்களுக்கு எனக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம், ஆனால் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தையோ மேற்கத்திய மதங்களை பின்பற்றுவதற்கோ இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் கிடையாது. So there are many Christians in this country, there are many Muslims in this country, and you can actually help them by giving them knowledge. இந்த நாட்டுல பல கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க, பல இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க. அவர்கள் எல்லாருக்கும் நீங்க உதவி செய்ய முடியும். இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக நீங்க அவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம். I mean, these things you don't have to explain to a normal Indian man, to a Hindu, because all these things they know, it's common sense.
ஸோ இங்க வந்து நார்மலா சராசரியான ஒரு ஹிந்து ஒரு அந்த மனிதர்கிட்ட போய் நீங்க இதை விளக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அவங்களுக்காக அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியும். But we are not surrounded just by Hindus. We are surrounded also by Christians and Muslims. You have to know them. You have to know the philosophy. Otherwise, how can you? Yeah, of course, you can maybe ignore them. But if you meet them in college, you have to ask questions. I mean, I asked so many, when I went to college, I asked so many questions to young people, a little intelligent, they go to college, you ask them, why do the innocent suffer? Please explain me, answer my question. And you find they cannot answer the question. And then if they're open-minded, then you actually can preach to them. I'm doing this my whole life. அப்போ நீங்க வந்து போனீங்கன்னா இளைஞர்கள்ட்ட போய் கேளுங்க. காலேஜ் போகும்போது நான் நிறைய பேர்ட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்கேன். நீங்க இந்த கேள்வி கேளுங்க, கொஞ்சம் புத்திசாலி இருந்தா அவன்கிட்ட கேள்வி கேளுங்க. ஏன் இந்த கஷ்டம் நடக்குது, இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில், ஏன் துன்பம் நடக்குது, கடவுள் இருக்கும்போது ஏன் இந்த துன்பங்கள் நடக்குதுன்னு அப்படி கேளுங்க. அப்ப அவருக்கு பதில் தெரியாது. அப்ப பதில் தெரியாதப்போ நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க திறந்த மனதோடு இருந்தால் உங்களுக்கு நான் வந்து விஷயத்தை சொல்லித்தரேன்னு சொன்னீங்க, சொல்ல முடியும். நீங்க வந்து உங்களால பகவத்கீதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். And that's exactly what Lord Chaitanya told us. What is it? Bharata Bhavite Bhu. What is it? Bharata Bhumite Hoil. Bharata Bhumite Hoila Manusya Janma Yar. Janma Sasaka Kari Kara Paropakar. Exactly. That everybody is born in India, he should preach this. So இந்தியாவில் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். பாரத பூமியில் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய ஜென்ம இந்த ஜென்மத்தினுடைய Chaitanya said there are three things in the life of the devotion. சொல்லியிருக்கிறார். One is Jivadoya, that we have to give out of compassion, we have to help people to come to spiritual life. Never mind they're Christians or Hindus or Muslims or Jews, it doesn't matter, or atheists. You should help everybody. That's called Jivadoya. ஜீவாத்மா மேல் கருணை காட்ட வேண்டும். அவர் கிறிஸ்துவா இருந்தாலும் முஸ்லிமா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் நீங்கள் கருணை காட்ட வேண்டும். அவர்களுக்கு நீங்க வந்து ஆன்மீக உணர்வை கொடுக்க வேண்டும், ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும். Because if we don't do it, who will? இப்ப நாம பண்ணலாம், வேற யார் பண்ணுவாங்க? We have a mission, all of you, myself, we have a mission to help humanity to come to knowledge. So நீங்க நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாடு இருக்கு. நம்ம வந்து கண்டிப்பா செஞ்சாகணும். If you can develop this desire of Jivadoya, then Krishna will send you somebody who will ask a reasonable question. So இந்த ஜீவதயா உங்கள்ட்ட வந்து பிற ஆத்மாக்களிடத்துல கருணை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கிருஷ்ணன் வந்து உங்களுக்கு ஆட்கள் அனுப்புவார். அவர்கள் வந்து இந்த நல்ல புத்திசாலியான கேள்வி உங்கள்ட்ட கேட்பாங்க. If you want to preach, Krishna will help you. He will give you intelligence. நீங்க பிரச்சாரம் பண்ண விருப்பப்பட்டால் கிருஷ்ணர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவருடைய தேவையான புத்தியை கொடுப்பார். கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்ணுவார். One devotee in the early days, he asked Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, can I open a center in Santa Fe, which is a town in America, in New Mexico? அப்போ ஒரு ஆரம்பத்துல ஒரு பக்தர் ஸ்ரீல பிரபுபாதிட்ட கேட்டார், ஸ்ரீல பிரபுபாதா, சாண்டா ஃபே அப்படிங்கிற மெக்சிகோ கண்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு சென்டர் ஓபன் பண்ணணுமா? So Prabhupada said, what do you want to do in Santa Fe? Santa Fe உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? I want to preach, Srila Prabhupada. நான் அங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணணும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். Prabhupada said, very good. பிரபுபாதர் சொன்னார், ரொம்ப நல்லது. Then this boy asked, but Srila Prabhupada, how do I preach? How do I do it? பிரபுபாதர் கேட்டா, அப்ப நான் எப்படி பண்றது, எப்படி பிரச்சாரம் பண்றது? And Prabhupada said, if you want to preach, if you're serious about preaching, Krishna will give you the intelligence how to do it. நீங்க உண்மையிலேயே வந்து பிரச்சாரம் பண்ண விருப்பப்பட்டால் கிருஷ்ணர் வந்து உங்களுக்கு புத்தியை கொடுப்பார், எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணணும். And he will send you the people who can understand. அவர் வந்து உங்கள்ட்ட இருந்து கேட்டு அறியக்கூடிய மாணவர்களை அனுப்புவார். My personal experience, I opened quite a bit of temples in Western countries, a few. And I always found, I would just go into a town with my wife and another brahmachari, for example, to Ireland, and a massive movement appeared within years. Because I wanted to preach, Krishna understood that I wanted to preach, and he gave me the intelligence, and he sent me the people who could hear this message. நான் உதாரணம் சொல்லணும்னா, நான், என் மனைவி,
அப்புறம் ஒரு 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 சிறிய அமெரிக்க இளைஞன், நாங்க 3 பிரம்மச்சாரி 3 பேர் நாங்க போனோம் அயர்லாந்துக்கு. அந்த போனோம்னா ஒரு சில வருடங்களே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், கோயில்கள் எல்லாமே உருவாச்சு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து நான் பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்ட உடனே நிறைய பக்தர்கள் அனுப்பினார். அவங்க எல்லாரும் வந்து புத்திசாலிகளா இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாரும் வந்து கேட்கறதுக்கு விருப்பப்பட்டாங்க, நான் சொல்றதை கேட்கறதுக்கு விருப்பப்பட்டாங்க. It is not enough to sit in your chair and you said, well, I'm chanting Hare Krishna. That's fine. We all should chant Hare Krishna. At the same time, Yada Dekataha Ka Krishna Upadesh, wherever you go, teach Krishna Upadesh, knowledge of the supreme knowledge of Krishna. So, நீங்க வந்து சேர்ல உட்காந்துட்டு நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்றேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது. அது கண்டிப்பா பண்ணணும். நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜெபம் பண்ணணும். அதே நேரத்துல ஜாரே தேக்கோ தாரே கோஹோ கிருஷ்ண உபதேஷ், நீங்க யாரை பார்த்தாலும் அங்க கிருஷ்ணனுடைய உபதேசத்தை உங்களுக்கு சொல்லணும். We were distributing books in large quantity in Germany when I was a young devotee, almost 50 years ago. 50 வருடங்களுக்கு முன்னால நான் இளைய பக்தனா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து புத்தக விநியோகம் நிறைய பண்ணுவாங்க ஜெர்மனில. And we distributed so many books that Prabhupada, he was in London, we were in Germany, that Prabhupada called us. He said, please come to London, I want to talk to you, because we were actually the best book distributors in the world at that time. அப்ப பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே மிக அதிகமான பிரபுபாத் புத்தகங்களை விநியோகம் பண்றதுல மிகச்சிறந்த புத்தக விநியோகஸ்தர்களா நாங்க ஜெர்மனி நாட்டுல இருந்தோம். அப்போ பிரபுபாதர் லண்டன்ல இருந்தார், நாங்க ஜெர்மனில இருந்தோம். பிரபுபாதர் எங்களை கூப்பிட்டு விட்டார், நீங்க உங்கள்ட்ட நான் பேசணும்னு சொல்லி. I mean, I remember every weekend I would load my Sankirtan truck. We were 2 boys on this Sankirtan truck. 1.5 tons of books every week. Now, 1.5 tons. What is 1 ton? 1 ton is 1,000 kgs. Huh? 1,000 kgs. 1,000 kgs. 1,500 kgs of books we distributed in 1 week. ஒரு வாரத்துல நானும் இன்னொரு பிரம்மச்சாரி 2 பசங்களும் அந்த சங்கீர்த்தன் அந்த வேனை வந்து புஸ்தகங்களை வந்து லோட் பண்ணுவோம். அந்த புஸ்தகங்களை ஏற்றும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரத்திலையும் நாங்க வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் வந்து அதுல வந்து அந்த வேன்ல வந்து 1500 கிலோ புஸ்தகங்களை வந்து ஏற்றுவோம். That is no joke. That is hard work. அது வந்து ஒரு அது ஒரு கேலி கிடையாது, கேலியான விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து அது வந்து பயங்கர கடினமான வேலை. So Prabhupada, he saw the results, and so he was astounded how we were distributing so many books. He called us to London. அப்ப பிரபுபாதர் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அவர் வந்து எல்லாரையும் எங்களுக்கு கூப்பிட்டார், லண்டன் கூப்பிட்டார். So when we arrived, he wanted to talk to us, and he asked this question. He said, what is the most important verse in all of the scriptures? அப்போ நாங்க எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரபுபாதர் கேட்டார், இந்த எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லயும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். And I lifted up my finger and I said, Srila Prabhupada, it is Yaradikataka Krishna Upadesh. Wherever you go, you preach. அப்போ நான் வந்து பிரபு சொன்னார், நான் கையை தூக்கி சொன்னார், பிரபுபாத் ஜாரே தேக்கோ தாரே கோஹோ கிருஷ்ண உபதேஷ், யாரை பார்த்தாலும் கிருஷ்ண உபதேசம் சொல்லணும். And Prabhupada said, that's right. That's the most important verse. பிரபுபாத் சொன்னார், அதுதான் சரியான பதில், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். So it is not enough when we sit comfortably and chant Hare Krishna. That's nice, but we should use our brain to find out how can we have others to either become serious about spiritual life, they know already the contents of Bhagavad Gita, or how to understand Bhagavad Gita. This is called Jiva Doya. We have to have compassion. அப்போ நாம வந்து சேர்ல உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜெபம் பண்ணா மட்டும் போதாது, சௌகரியமா வசதியா. ஆனா அது வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜெபம் பண்ணணும். ஆனா அது மட்டும் போதாது. ஆனா நம்ம மூளையை கொஞ்சம் கசக்கணும். மூளையை கசக்கி எப்படி மற்ற ஆத்மாக்களை இந்த பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள வைப்பது, அவர்களுக்கு எப்படி இந்த பகவத்கீதையை வந்து புரிந்து கொள்ள வைப்பதற்காக நம்ம வந்து முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து மூளையை கசக்கணும். இதுதான் ஜீவதயா, இதுதான் மற்ற உயிரினம் இருக்கக்கூடிய கருணை. Lord Chaitanya says there's 3 items. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார் 3 விஷயங்கள். One is Jivadaya, compassion with the fallen souls. ஒன்று ஜீவதயா, மற்ற உயிரினங்கள் மேல் கருணை. Number two is Vaishnava Seva, to serve the Vaishnavas. இரண்டாவது வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்வது. And number 3 is Namaruchi, to learn to chant nicely Hare Krishna with taste. Namaruchi. மூன்றாவது நாமருச்சி,
பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வதில் நமக்கு சுவை வர வேண்டும். So you all have a mission. உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு, கடமை. It doesn't matter if somebody is small devotee or big devotee, we all have the same mission, that we should preach and should pray to Krishna. Everybody, Prabhu or Praveen Prabhu, anybody. Krishna, please give me the intelligence that I can preach so that I can please you and help the fallen souls to go back to you. ஸோ நம்ம வந்து சிறிய பக்தரோ அல்லது பெரிய பக்தரோ யாரோ இருக்கலாம். ஆனா நம்ம எல்லாரும் வந்து பகவான் பிரார்த்தனை பண்ணணும். பகவானே எனக்கு வந்து உனக்கு சேவை செய்வதற்கு, பிரச்சாரம் செய்வதற்கு எனக்கு வந்து புத்தியை கொடு. அதன் மூலமாக நான் பிரச்சாரம் செய்து இந்த ஜீவாத்மாக்களை உன்னிடத்துல கூட்டிட்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பிரச்சாரத்துக்கு உண்டான பிரார்த்தனை நம்ம பகவான் வைக்கணும். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna. It's so nice. Do you have any questions? பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. பத்மபாணி பிரபு, பக்தர்கள் அங்க நிறைய பக்தர்கள் கூட்டியிருப்பாங்க. எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஏதாவது கேள்வி ஏதாவது கேள்வி கேளுங்க. Hare Krishna. Yes. Padmabani Prabhu. Padmabani Prabhu. Hare Krishna. அங்க ஏதாவது பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி எல்லாம் இருக்கா? ஒரு क्वेश्चन. என்ன கேள்வி சொல்லுங்க. Somebody? Yes, one person has a question. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. என்ன கேள்வி சொல்லுங்க. ஒரு மாதாஜி வந்து கிருஷ்ணரோட புல்லாங்குழல் வச்சு கிருஷ்ணரோட படத்தை வீட்டுல வைக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே, வைக்கலாமா? ஏன் வைக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? Prabhuji, one Mataji has a question. Yes. So it is generally said that do not keep the picture of Krishna where Krishna is holding the flute. Is it right? What was it? They generally say, people say Krishna is holding the flute. Krishna is holding the flute. Okay. So we should not in the home we should not keep a picture of Krishna with holding flute. Is it correct? Yeah, I think so, because Krishna is playing the flute. That is one of the items that Krishna makes him different from Vishnu. Vishnu doesn't play the flute. Only Krishna plays the flute. He is the Supreme Lord. He plays the flute and dances with the gopis. Vishnu doesn't dance with the gopis. Krishna does. Yeah. So the question is, can we keep a picture of Krishna playing flute? People say we should not keep. People say we should not keep. So is it okay to keep? Is it okay to what? Is it okay to keep the picture of Krishna while he is playing his flute? Because people say it is inauspicious because Krishna will blow away all your wealth. So this is their misconception. I cannot understand it. Prabhu, you have to come inside and tell me what it is. Yes, please. The question is, one second. So they ask Krishna playing flute. Generally, they have a misconception. They think that if we have keep a picture of Krishna with flute, it is inauspicious. We should not keep at home. Only in the temple they should keep. In home we should not keep. Still we have wrong idea. Well, it is very simple. We should ask ourselves, what did Srila Prabhupada preach? Whatever Srila Prabhupada preached, that we should accept. பிரபுபாதர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதுதான் நம்ம
எடுத்துக்கணும். பிரபுபாதர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? If you just ask, if you have a doubt in any way, just ask you this question: what did Srila Prabhupada say to that? What did Srila Prabhupada preach about that? And then you cannot make a fault. நீங்க பிரபுபாதருடைய விஷயங்களை பின்பற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் வராது. பிரபுபாதர் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். கிருஷ்ணன் எப்பவுமே புலவங்கள் வச்சிருக்கிறார். கிருஷ்ணனுடைய படங்களை எல்லா இடத்துலயும் பிரபுபாதர் வச்சிருக்கிறார். கிருஷ்ணனுடைய விக்கிரகங்கள் எல்லா இடத்துலயும் பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்கிறார். அந்த படங்களை வச்சு எல்லாரையும் வழிபட சொல்லியிருக்கிறார். பிரபுபாதரை பின்பற்றினா உங்களுக்கு சந்தேகம் வராது. That's why Prabhupada told us we all must read Srila Prabhupada's books, even small books. Sometimes Prabhupada had just one page even of Krishna book. So we have to read Srila Prabhupada, otherwise we cannot understand Srila Prabhupada. அதனாலதான் பிரபுபாத் சொல்றாரு, நீங்க பிரபுபாத் இந்த புஸ்தகங்களை படிங்கிறார். சோ பிரபுபாத் புஸ்தகங்களை படிச்சா சின்ன புஸ்தகமாவது படிங்க, அல்லது ஒரு புஸ்தகத்துல ஒரு பக்கமாவது படிங்க. அதை படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்கும். I mean, why did Srila Prabhupada work so hard to print so many books and write so many books? Because he knew that we have to have this sort of nourishment of the soul by reading and hearing, Shravanam and Kirtanam, that nourishes the soul. So, பிரபுபாதர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த புஸ்தகங்களை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார், எழுதியிருக்கிறார், அச்சிட்டிருக்கிறார், வெளியிட்டிருக்கிறார். இந்த புஸ்தகங்களை நம்ம படிச்சோம்னா இந்த புஸ்தகங்கள் தான் ஆத்மாவுக்கு நமக்கு ஆத்மாவுக்கு வளத்தையும் ஆத்மாவுக்கு பலத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது. I saw this in my younger son. My younger son, he was about 17 years old. He was very confused about life. என்னுடைய பையன் 17 வயசு இருக்கும்போது அவனுக்கு ரொம்ப வாழ்க்கையில பல குழப்பங்கள் இருந்தது. Although we trained him from the beginning, those my children, they heard Bhagavatam in the womb. So என்னுடைய 2 குழந்தைகளும் அவர்கள் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே பாகவதத்தை கேட்டுதான் வளர்ந்தாங்க. But still he was bewildered. இருந்தாலும் அவனுக்கு குழப்பம் இருந்தது. So what did he do? He just started regularly to read Srila Prabhupada's books. அப்ப அவர் என்ன பண்ணார்னா தினசரியும் பிரபுபாத் புத்தகங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சார். If we do this, when we read Prabhupada's books, we are associating with Srila Prabhupada. பிரபுபாத் புத்தகங்களை படிக்கும்போது நம்ம பிரபுபாதரோட அசோசியேஷன் எடுக்கிறோம், சங்கம் எடுக்கிறோம். Just like when we are chanting Hare Krishna, we are associating with Krishna. எப்படி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஜபம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணனோட நம்ம சங்கம் வைத்துக் கொள்கிறோமோ அதே போல் we have to eat, we have to sleep, we have to cook so many things and clean the house, so many things. But we have to hear, we have to chant to nourish our soul, not just nourish our body. Also important, but nourishing the soul even more important by hearing and chanting. நம்ம சமைக்கிறோம், சாப்பிடுறோம், பாத்திரம் தேய்க்கிறோம், வீட்டை வேலை பார்க்கிறோம், வீட்டை கழுவி விடுறோம், எல்லாம் முக்கியம்தான். ஆனால் எப்படி இந்த உடலை நம்ம போஷாக்கா பாத்துக்கிறோமோ, உடலை பராமரிக்கும், அதே மாதிரி ஆத்மாவுக்கும் நாம உணவு அளிக்க வேண்டும், ஆத்மாவுக்கும் பலத்தையும் கொடுக்க வேண்டும். There are so many questions. Why this? Why that? Why can't I understand this? Because we don't read and we don't chant. That is a problem. நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. ஏன் இதை பண்றோம் அதை பண்றோம் அப்படின்னு. ஏன் நம்ம புரியல அப்படின்னா, நம்ம பிரபுபாதோட புத்தகங்களை படிக்கிறது இல்ல, நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜபம் பண்றது இல்ல. இது ரெண்டும் பண்ணா எல்லாம் தெளிவாகும். And so we all can preach in some way. நாம எல்லாருமே பிரச்சாரம் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு வழியில். You should try to talk to each other and say, how can we actually do some preaching here in this town? இப்போ நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கலந்து பேசுங்க, இந்த கிராமத்துல எப்படி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணலாம்? Who will listen to us? நம்ம பேசுறது யாரு கேட்பாங்க? Don't worry. Super Soul, if you have the desire to distribute his knowledge, Super Soul will send you plenty of people. So கவலைப்படாதீங்க. உங்களுடைய விருப்பம் உண்மையானதாக இருந்தால் பரமாத்மா உங்களுக்கு ஆட்களை அனுப்பி வைப்பார். The question is, how can I satisfy Krishna? கேள்வி என்னன்னா, கிருஷ்ணனை எப்படி திருப்திப்படுத்த முடியும்? The safest way to satisfy Krishna is to distribute knowledge of Krishna. So கிருஷ்ணனை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு மிக எளிமையான வழி என்னன்னா,
பகவானை பத்தி ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு சொல்லித் தரார். There's one verse in Bhagavad Yaidam Paramam Guyam Takshu Balasyati. The one who preaches his knowledge is most dear to me. Never there was somebody more dear to them. So Krishna, he is a father who wants all his children to come back to his house, to his home. And so if he can assist Krishna in that way, in some way, to give his knowledge to others, the Krishna will be very happy. It can be like there are some devotees, they run a restaurant, for example, in Western countries, beginner's restaurant. Or there's one devotee I know, he just makes samosas. There's one devotee, he makes cookies in Los Angeles at home. He's alone. The old property. He just makes cookies. And the cookies are so nice. I have the recipe. They're so nice that he offers them to Krishna and then distributes them. That is his preaching. By cooking, by baking, so many ways. Preach Krishna. ஸோ நீங்க எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு வகையில பிரச்சனை பண்ணலாம். ஸோ ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து புஸ்தகங்கள் விநியோகம் பண்றாங்க, ஒரு சில புஸ்தகங்கள் வந்து பக்தர்கள் வந்து வகுப்பிருக்காங்க, ஒரு சிலர் வந்துன்னா கோவிந்தாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்காங்க, ஒரு சிலர் வந்து ஒரு புரோபாத டிசிபிள் இருக்கார், அவர் வந்துன்னா பேக்கிங், அதாவது பிஸ்கட் பண்றாரு, குக்கி. அந்த குக்கி பிஸ்கட் பண்ணி அதை வந்து ரொம்ப அருமையா பண்ணி அதை கிருஷ்ணருக்கு நியோஜனம் பண்ணி அந்த குக்கியை வந்து விநியோகம் பண்றார். கிருஷ்ணர் வந்து தந்தை, நம்ம எல்லா குழந்தைகளும் அவருடைய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அப்ப யார் இந்த இதுக்கு உதவி செய்யறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணர் வந்து அவங்கள திருப்தியா இருக்கும். I thank you so much for listening. There will be another lecture, I believe, tomorrow or day after tomorrow, and on the weekend anyway. And we can be very grateful that some or other we came in contact with Srila Prabhupada. If Srila Prabhupada would not have come, where would we be? Follow some regulated principles, worshipping this deva or that deva, but we wouldn't have come to the point of approaching Krishna, the Supreme Personality of God. Therefore, there is all chance. You see, I was thinking the other day, I'm hearing here in this place, in this home of Prabhu, there's somebody chanting every day the Sahasra. Vishnu Sahasranam. Yeah, Krishna Nam. Yeah, Krishna does the Sahasra Krishna Nam. And but think about it. It takes him half an hour to sing this. But one name of Krishna is as good as 3 names of Ram, is as good as 1,000 names of Vishnu. So Prabhupada, by just chanting one word of Krishna, you chant as much as somebody else takes half an hour to chant. That is Krishna's mercy, Lord Chaitanya's mercy, Prabhupada's mercy. நம்ம வந்து நன்றியுடையவர்களா இருக்கணும், பிரபுபாதருக்கு நன்றியுடையவர்களா இருக்கணும். நம்ம வந்து அடுத்த இன்னும் 2-3 வகுப்புகள் இருக்கு, நம்ம சந்திப்போம். நான் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க திருச்செந்தூர்ல தங்கி இருக்கிறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் டெய்லி வந்து மார்கழி மாசங்களால உச்சரிக்கிறாங்க. அது வந்து 1/2 மணி நேரம் ஆகுது. ஆனா பிரபுபாதர் நம்ம கிருஷ்ணான்னு சொன்னால் 3 முறை ராமநாமம் சொன்னதுக்கு சமானம். 3 முறை ராமான்னு சொல்றது வந்து விஷ்ணுடைய 1000 நாமங்கள் சொன்னது சமானம். அப்ப நீங்க பிரபுபாதர் எவ்வளவு கருணையோட நமக்கு வந்து கிருஷ்ணாங்க நாமத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த கிருஷ்ணாங்க நாமத்தை சொன்னா நீங்க பல மணித்துளிகள் நீங்க சொன்ன மணிகள் ஜெபம் பண்ணதுக்குண்டான அந்த பலனை வந்து கருணையோட கிருஷ்ணனுக்கு கொடுக்கிறார். இது சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை, இல்ல பிரபுபாதருடைய கருணை. Okay, hi Krishna Prabhus, hi Krishna Matajis. Thank you very much for listening. I wish you all the best in your spiritual life. May Prabhupada and Lord Krishna Chaitanya and all the Vaishnavas bless you more and more. Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Go Premananda Hari Bol. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. நான் கட் பண்ண போன்ல கூப்பிடுறேன்.
Hare